Live. You're listening to with Men, the podcast. Gosby. Yeah. Gosby Kibanza. Yeah. Gos Obama. Yeah. My man. Majina kama yote. Unajua, yaani wakati mimi niko shule, hao jamaa ndo walikuwa washikaji zangu. Lakini at the same time nilikuwa na washikaji wengine ambao ukiona kama mabisho. So mimi nilikuwa na uwezo nikaingia. Nilikuwa na uwezo kuingia party yoyote, unajua. The reason I'm asking this kwa sababu unajua for a lot of time a lot of artists, especially a lot of creatives, like if you work in a creative space, hamna kitu kigumu kama kulet go. After kutoa we vipi, akaniambia kwamba alikuwa ananipitisha kwenye ile kitu ya msoto ili nijifunze. And for me it's been a joy to watch how you've actually evolved. Yani from Gosby to Gosby to Baba Shaka to working in a corporate world right now. Imagine tumeingiza vocal ilikuwa kama kwenye saa 12. Dunga did mixing and mastering in 1 hour, akanipa the whole song. Umechukua Embark. I was like, bro, kwa hii kitu kumbe ulikuwa unaweza kufanya muda mrefu tu. Process. Mama alikuwa ananisupport sana, lakini alikuwa siku zote ananisisitizia kwenye elimu kwamba kila mtu hapa, mtoto wangu kaenda shule. So please, yani usije don't be the odd one out. Yeah, don't be the odd one. Yani usije kaniambia unaisha form 4 utaki tena kwenda shule. So nikasema I will do music, I will still do music. Lakini nikifika stage ambayo nikiona kwamba hii kitu kama hainilipi kama ambavyo mimi nilikuwa nategemea, I will have to do something else. The worst advice you ever got? Achana na shule, fanya muziki. Ndio muziki wetu tunaofanya unaweza kutengeneza pesa, lakini vile vile unaweza kutia umaskini. This is Men, the podcast. Karibu tena kwenye episode nyingine au mazungumzo mengine ambapo because I always have to say this, there's always a chance kwamba mtu anatusikiza leo kwa mara ya kwanza ndio msikilizaji wetu mpya wa kwanza. Kwa hiyo kama unatusikiliza kwa mara ya kwanza, tunachofanya hapa ni tunajaribu ku-unpack na ku-unlearn na tunasema kuwa na real conversations au mazungumzo ya kweli kabisa kuhusiana na wanaume na afya ya akili kwa wanaume. Kwa hiyo tunashare experiences, tunashare knowledge, tunashare vitu ambavyo tunavijua, na I say feel free to challenge us na vitu ambavyo tunaongea. Sio kila kitu ambacho tunazungumzia hapa unaweza kukubaliana nacho, so feel free to challenge us. Kama unaweza kutupata au kama unataka kutufuata na kutusikiliza na kushare comment zako ni @menthepodcast on Instagram na @menthepodcast on Twitter and Facebook as well. Send us a tweet, send us a DM, tag us kwenye post yoyote ambayo unataka tuione, na vile vile kama kuna issue ambayo unataka tuzungumzie that you think either tujaizungumzia vizuri au unahisi inahitaji kurudiwa au unahisi inahitaji ufafanuzi ya yengo nyingine, please feel free to reach to us au feel free kutufuata. Wana Kiingereza kidogo. Feel free kutufuata na kutuambia kwa sababu hii ni platform ya wanaume kwa ajili ya wanaume wote. Usually tunakuwa na Nadia ambaye ni @mindmatters on Twitter and on Instagram, lakini Nadia who's our own resident psychologist kwa sababu zilizo nje ya uwezo wake leo kidogo pia ameomba udhuru. Lakini kama unataka kuwasiliana naye ni @mindmatters on Twitter na @mindmatters on Instagram. There's a link kwenye bio ambayo moja kwa moja itakupeleka kwenye website yake, alafu pale unaweza kufanya booking kwa ajili ya kupata msaada kuhusiana na swala zima la afya ya akili. I think we're good now that is out of the way. Gosby. Yeah. Gosby Kibanza. Yeah. Gos Obama. Yeah. My man. Majina kama yote. Do people know kwamba kuna watu nakutana sasa hivi wanajua kwamba ulikuwa na majina yote on the back yani uko nyuma? Yeah, some people they do. Kila kuna wengine ni wanakuaga surprise kwamba wakijua kwamba ni mtu fulani. Oh yeah. Kuna siku nilikuwa naongea na watu fulani kama unajua back in the days ambapo I had a dream ya kuwa rapper. I even had a rapper. Nilikuwa na jina langu kabisa rap. Nilikuwa najiita OGK, Original Gangster Killer. And clearly mambo things didn't work out. Ndio niko hapa. Lakini kabisa I had a rap money. Actually watu wengi nilisoma nao level mpaka leo waga wanatania. OGK. I even had an email address ogk75@yahoo.com. Proper kabisa. So Gosby, karibu sana mzee wangu. Karibu sana. Yeah, me and Gosby we go way back. Yani
I think we're talking about 20 years. But me nimeingia St. Anton. Yeah, we met wakati niko 11. We're talking about 20 years or so more. 4-5-ish. Yeah, and so kwa watu walisoma St. Anton, nadhani Gosby is a legend. Kwa watu walisoma St. Anton. But surely Gosby is the legend kabisa kwa sababu he was one of the most talented guys ambao tulikuwa nao pale shule. Kila concert ikitokea ilikuwa lazima Gosby aimbe. Na you had this thing that I really really loved kwamba ulikuwa unaweza kuchukua hizi nyimbo ambazo zilikuwa zina hit. Alafu unaweza ukaflip. Ukazibadilisha. Alafu tukaja tukapigiwa pale kwa Kiswahili lakini flow ikapita mwe. I remember the big I think for me which really really stood out ni mlifanyaga Bunny Rap ya Rakeli. I think Bunny Rap nilifanya na jamaa mmoja anaitwa kipindi kile alikuwa anaitwa Sabolin, sasa hivi anaitwa Victor Mtarasha. Manake ndio ameacha muziki. Sijui, I don't know what happened to Victor lakini yeye akuendelea kama mimi. Akuendelea yani after school nadhani alienda chuo baadaye. I think akawa lecturer if I'm not mistaken. Kitu kama hicho. Akuendelea kama mimi. Will you push it for a little bit? Me I pushed it far kidogo. So Gosby was one of those guys and kulikuwa kuna concept tunajua kwamba this is it. And I think mwanangu one of the things you had going on. Ulikuwa na Bat Marcella na mademu wote walikuwa wanasema shout out to Gosby. So I think I had that toka niko primary school. Nilikuwa mimi ni mtu fulani ambao ulikuwa ukiniona unaweza ukani judge. Lakini at the same time ukikutana na watu wengine ambao wako tofauti. Mimi nilikuwa gana hang out na mshikaji mmoja sasa hivi amefariki. Alikuwa anaitwa Musa. Lakini watu wa Msasani ambao wanamjua walikuwa anaitwa Ndu Musa. Huyo jamaa wakati niko primary school alikuwa anapiga madawati, anaimba mnanda. Kipindi kile sio singeli. So jamaa alikuwa anaimba mnanda. Huyo jamaa ulikuwa ukienda kama kukutana naye labda sehemu nyingine kama sio shule, unaweza ukasema huyu jamaa ni mtu fulani tofauti. Yani ni wale watu ambao yani sio kapinda ila ni watu fulani ukimwona unasema jamaa muuni balaa. Lakini sasa those were my guy. Unajua yani wakati mimi niko shule hao jamaa ndo walikuwa washikaji zangu. Lakini at the same time nilikuwa na washikaji wengine ambao ukiona kama mabisho. So mimi nilikuwa na uwezo nikaingia. Nilikuwa na uwezo kuingia party yoyote, unajua. Na maana hata sehemu nilipokulia ilikuwa ni kutoka Biafra mpaka Msasani. Uko kote huko. Yani wote huko. Naweza nikatembea naweza nikatembea sehemu yoyote muda wowote nikiwa maeneo yale na hakuna mtu atanifanya chochote kwa sababu nimekuwa na hao jamaa wote wa rika zote tofauti. Tell me how that shaped you as a man right now, growing up in that kind of aspect. So growing up ilikuwa challenge kidogo kwa sababu nakumbuka sisters zangu walikuwa hawapendi kwa sababu mimi. Are you the only guy? No, hapana. Sisi kwetu tuko watano lakini wanaume tuko watatu. Lakini mimi ndo wa mwisho. Kwa hiyo kila mtu alikuwa ananiangalia mimi kwamba everybody's baby. Unajua kila mtu ananicheki mimi. So na masista wawili ambao toka niko mdogo I used to hang out na watu ambao wamenizidi umri. Yani toka niko mdogo. So wakati niko shule nilikuwa na hao watu. Yani mimi niko darasa la kwanza sijui la pili na washikaji wako darasa la 7, wako darasa la 6, darasa la 5. Unajua ndio na hang out nao. So ile nadhani ili shape kwa haraka sana kwa kujua vitu vingi kwa sababu nilikuwa niko nao wale watu. Na toka pale wakati niko St. Anton kuna kipindi kabla sijaenda kukaa pale maeneo ya shule nilikuwa nakaaga Morocco. Unakumbuka zamani kwa kuna jamaa wanauza nguo pale nini culture nini. Umeona? So nilikuwa nikitoka shule nakaa pale na wale jamaa. Umeona? I used to hang out a lot na wale jamaa. So vitu vingi mimi nimejifunza mtaani kupitia wale jamaa ambao wamenizidi. Kwa sasa hivi wengine wana miaka 50, wengine wana miaka 60, but those were my guys. Yani mimi ndo nilikuwa nakaa nao wale jamaa. Umeona? Kwa kuna rasi moja pale alikuwa anashona hizi culture. Kuna jamaa wanauza nguo pale, umeona. Muda mwingine tu analetea nguo. Bana dogo nguo hii hapa chukua bana. Wewe toa 10 tu unajua. Wewe hapa nyumbani. So hiyo ili shape sana
kupata ku experience vitu ambavyo kabla ya umri wangu, kwa sababu nilikuwa nakaa nao nasikia najifunza vitu vingi sana pale ku hang out na wale jamaa. Yeah. Amazing. So that is Gosby for you, and this is one of my favorite guys. I'm about to know. Me and Gosby, whenever we meet, we talk a lot. Yeah, a lot. We usually meet at the gym, and then we spend a lot of time tukiongea. Tukikutana mitaani, we spend a lot of time talking, and I love a lot of time we actually get to have conversation about mental health, especially for men. Yeah. Na kujaribu kuelewa from like kuna a lot of things ambavyo vinamzunguka mwanaume, especially mwanaume wa Kitanzania. Yeah. Sisi tuliokulia, especially tuliokulia Tanzania, tuliokulia Dar es Salaam, tunajua what comes with being a man and what it takes to be a man katika dunia sasa hivi. And for me, it's been a joy to watch how we've actually evolved. Yani, from Gosby to Gosby to Baba Shaka to working in a corporate world right now. It's really like if I take a step back, it's really fascinating kwa sababu that is what you wish to see kwa kila mtu. Yeah, true. So I want us to pivot a little bit kuzungumzia kuhusiana na your career as an artist. Okay. And the reason I'm asking this kwa sababu unajua for a lot of time a lot of artists, especially a lot of creatives, like if you work in a creative space, hamna kitu kigumu kama ku let go. Yeah. Especially letting go of your art. Au kuamini kwamba yani kwa sababu mara nyingi we fall in love with our work. Yeah, and you know love is blind. Yeah. So inakuwa ngumu sana. Lakini wewe ni katika watu ambao umefanikiwa ku transition from being an MC, a singer, a rapper to now working in a corporate, and you look or seem to be so comfortable with it. How did that happen? How did that evolvement happen for you? Yeah, so narudia pale. Nimekuwa karibu na studio ya 41 Records. So nilivyomaliza shout out 41 Records. Nilivyomaliza shout out to Dunga and Lufunyo. Nilivyomaliza form 4 tulikuwa na muda mrefu sana kukaa nyumbani pale. Sijui kama mpaka sasa hivi wanafanya, lakini we stayed home for like 6 months or 4 months if I'm not mistaken. So during that time I was still doing music, lakini nilikuwa sijawahi kurekodi. Nishawahi kurekodi before, lakini nilikuwa sijawahi kutoa muziki, yani kwamba uende kwenye radio. So at that time wakati niko nyumbani nikasema let me use this time hata ni rekodi kidogo, kwa sababu mama alikuwa ananisupport sana, lakini alikuwa siku zote ananisisitizia kwenye elimu kwamba kila mtu hapa mtoto wangu kaenda shule. So please yani usije don't be the odd one out. Yeah, don't be the odd one. Yani usije kaniambia unaisha form 4 utaki tena kwenda shule. So make sure unaenda shule. You want money, sijui ya kwenda studio, unataka kufanya nini? I will support you. Lakini nenda shule. So that time sister wangu akakutana na Dunga. So yeye ndo alini connect mimi na Dunga. So nilikuwa naenda pale 41 Records, nakaa pale. Dunga ananiambia bana, we can work out, tunaweza tukafanya nyimbo 1 2 3, lakini time kama imebana. So nilikuwa nakaa pale na wasanii tofauti. Ile mimi niko mdogo, cause that time I was 16. Yeah, 16. Nimemaliza form 4 na miaka 16. So at that time nilikuwa sasa nikienda kukutana pale na Dunga, nakutana na wasanii wengi ambao wasanii ni wakubwa. Big name. Yeah, big names. So that time nimekaa pale, then I met Luchi akanitengenezeaga beat, nikamwambia Dunga bana, najua bado wewe uko tight, lakini I have a instrumental, nachokitaka mimi ni kuweka vocals tu. Bado nilikuwa nakutana na wale wasanii ambao ni wakubwa. Lakini sasa kuna kitu ambacho kilikuwa kinanitisha au kilikuwa kinaniogopesha kuhusu muziki from the jump. Kwa sababu unakutana na mtu labda mfano mwezi wa kwanza ana hit single, anafanya vizuri, yuko pale, lot of guys, unajua popping bottles, utakutana madada wapo pale, unajua watu wanapiga mabata nini, and then nikienda a month later the same person anaomba nauli kwa Dunga. So I was like, hii industry hii ikoje hii? Umenielewa? Hii industry ikoje? Na namshukuru sana Dunga kwa sababu kama tungerekodi mapema nisinge experience hii kitu ambacho nili experience pale kwake. So I thank God for that.
Yani kwa sababu Dunga alikuwa ananiambia bana njoo kesho. Do you think alijua au for him au it just happened? I don't know. Maybe or he couldn't tell you no. I had a conversation with him after kutoa we vipi, akaniambia kwamba alikuwa ananipitisha kwenye ile kitu ya msoto ili nijifunze. Going through the process. Yes, aliniambia kwamba ulikuwa na uwezo kuja kwangu na kurekodi pale right away nikakufanyia ngoma nyingine, lakini nilikuwa nataka ujifunze kwamba mziki ndio uko hivi. Sio haraka hivyo kama unavyofikiria. Because me I thought nishapata beat kwa Luchi ananiambia mimi sina studio, lakini unaweza kwenda sehemu nyingine ukarekodi ukaniletea vocal nikakusaidia kumix, kama unaweza kumix huko it's fine. So Dunga alikuja kuniambia baadaye, sijui kama anakumbuka, but ile kitu ilikaa sana kichwani mwangu. Na ndio maana niko very patient mimi sasa hivi, unaweza hata ukanikalisha sehemu 10 hours nikakusubiria tu. Really? Fine. Yaani alinipa bonge moja la somo. So toka pale nikaanza kujifunza. Kumbe huu muziki wetu tunaofanya unaweza kutengeneza pesa, lakini vile vile unaweza kutia umaskini. Yaani unaweza kukuletea umaskini wa hali ya juu kiasi cha kwamba yule producer ambaye amekusaidia wewe kutengeneza hit single ndio producer ambaye baadaye unakuja kumwomba nauli akulipie tax. So pale nikajifunza kwamba I have to be very careful with what I'm doing with this music. So nikakumbuka maneno ya mama kwamba make sure unaenda shule. So ever since that time matokeo yametoka, sikufanya vizuri sana, but I had to make sure kwamba naenda shule. Nikamaliza A level form 5 na form 6, nikamaliza pale nikaenda college, nikasoma degree ya business computing. So nikasema I will do music, I will still do music, lakini nikifika stage ambayo nikiona kwamba hii kitu kama hainilipi kama ambavyo mimi nilikuwa nategemea, I will have to do something else. Lakini bado I can still do music, ila sio full time kama ambavyo nilikuwa nafanya mwanzoni. So ile kitu ilinijenga sana pale kuanzia mwanzo kwamba I have to have a plan B. If this does not work, I have something else. Kwa sababu mwisho wa siku nazidi kukua, siwezi kudepend kwa mama yangu tena after 10 years from now. Siwezi kudepend kwa dada yangu tena after 10 years from now, kwa sababu muziki, kitu ambacho watu wengi hawajui, muziki unapoteza muda sana. Tell me more about that. Kwa sababu unaenda studio kutengeneza wimbo ambao inaweza kukuchukua labda wiki au wiki mbili kutengeneza kitu kizuri. Umenielewa? Unakaa usiku wa manane, kwa sababu muda mwingi wa kutengeneza muziki sio hiki kipindi cha asubuhi au cha mchana au cha jioni, kwa sababu watu wengi wanaingia wanatoka, na unajua watu wa creative wao wanapendaga kukaa sehemu ambao kumetulia. So muda mzuri wa kufanya muziki ni kuanzia usiku. So imagine kwamba unafanya muziki mpaka saa 12, muda mwingine mpaka saa 1. There was a time tulifanya project na Pancho, RIP, mimi Pancho Godzilla pamoja na Daddy, tulikuwa na kundi linaloitwa Unknown. Tulitengeneza album. Ile album tuliifanya usiku throughout. Yani kila siku tunafanya album usiku, sababu mchana watu wanakuwepo watu wengi. So muziki huo unatengeneza leo, then mnakuja kufanya mixing na mastering. Wiki ya kwanza imeisha hiyo, wiki ya pili hiyo, then unakuja sasa tuitoe tuwapelekee watu wasikilize mwezi huo. Tuwapelekea watu wasikilize, we have to shoot a video mwezi huo. Unajua tuanze promotion mwezi mwingine. Next thing you know, una miezi 6 umemaliza. Next thing you know, una mwaka umemaliza. Next thing you know, una miaka 2 umemaliza. Unajua? Did you get that feeling that feeling kwamba I'm only one hit away? Did you ever get that? Like yeah. And do you think that is something that goes through a lot of artists? Yes. I'm only one hit away. Yes, kwa sababu kila msanii anaamini kwamba one hit inabadilisha kila kitu. And I had those songs ambazo ilikuwa ni push kidogo tu ile pale. Kwa sababu zilikuwa zinaenda, you can tell kwamba inaenda, lakini ile push kidogo tu, like oh yeah, I'm out.
oh yeah, hii hapa I'm out. Ola, hii hapa I'm out. Hii hapa I'm out. Lakini sasa ndio hiyo kwamba unakaa unafikiria maybe hii hapa haifanyi kazi sasa hivi. Let's just wait for another one. Let's just wait for another one. Una shoot video. You're spending money. Yeah. Muziki unatumia hela nyingi sana. Kitu ambacho kwa sababu wasanii wengi sisi hatupigi mahesabu ya pesa ambazo tunatumia. Lakini kama mtu akikaa chini akapiga hesabu kwamba achana na watu ambao wako kwenye label. Independent artist kwamba naenda studio, producer mshikaji wangu. So naweza nikawa nalipa hela umeme kidogo tunamtoa, lakini ile nauli, usafiri labda kama hauna gari, kuna muda pia ambao ule unapotea, ni ngumu sana kurudisha. So next thing you know 5 years. Next thing you know 10 years. You're stuck in the same cycle. You're not getting it back. So ndio maana unakuta wasanii wengi they end up using hizi hard drugs. Umeona, hard drugs au wanafika kwenye stage wanapenda sana kutumia vilevi, unajua pombe nini, kupita kiasi kwa sababu ya what comes with that. Ni industry moja ambayo ni nzuri sana lakini ni kama haiko structured. So you never know. Inaweza ikaitika, inaweza isiitike. And it's a male dominated industry. And it's a male dominated industry. Umenielewa? So inaweza ikaitika, inaweza isiitike. Sasa inakuja isipoitika, what are you doing? So isipoitika ndo pale inapokuwa una jina kubwa sana lakini hauna kitu. Hakuna kitu kibaya duniani kama hicho. Yaani hata niwe na adui sitotamani afike kwenye hiyo stage ya kuwa ana jina kubwa alafu hana hela. Bonge moja la tocha. Ni bonge moja la tocha. Nikumbusha Professor Jena hivyo kunaitwa heka za star. I think ipo kwenye machozi, jasho na damu. I think anaelezea mambo kama ni heka za star, kwamba za star na jina na nini, lakini mkinikuta kwenye daladala mnani mind, mnanikaushia, mnafanya nini na nini, yani ni kitu kibaya sana. Ndio maana sasa hivi unaona kuna wasanii wengi sana ambao they are trying to do so many things in order to avoid hicho kitu. Kwamba wanatafuta makiki, wanatafuta nini so that they can have money to sustain that lifestyle. Kwa sababu it's crazy. But is it a must ukiwa msanii? It's not. Kwa sababu kama mimi hapa I think tunarudi pale. Growing up mimi nilikuwa nimeshaviona hivyo vitu. So kwangu mimi havikuwahi kunisumbua. Mimi hata leo hii nikiwa na mishemishe zangu napanda bodaboda fresh, and I've been doing that. Napanda bajaji. Sina gari, sio gari iko garage, natumia hivyo vitu. Havinisumbui, lakini kuna watu ambao hawawezi kuvifanya. Ni watu ambao kama hana hela atapiga simu kwa watu so that aweze kutumia usafiri fulani. Ni watu ambao kama hana pesa kwenye account yake labda au kwenye simu au kwenye nini, atapigia watu simu ili aweze kuweka mafuta kwenye gari yake. So ni certain lifestyle ambayo usipokuwa nayo makini inakupasua sana. We'll get back to that. There's something that you say that really imenigusa sana, and this is me as a parent right now, because babu, I think tukuri kwenye story yangu OGK, my sister snitched on me. Sister yangu anaenda kumwambia mzee Baruti, huyu mtoto wako anajiita OGK. Mzee Baruti anambia kwanza, akamuuliza sister, OGK means what? Akamwambia original gangster killer. Mimi nikamwambia baba, no. Mzee nikamaanisha, nikamwambia only God knows yule wongo nilitoa wapi. Lakini clearly pale ndio, of course I was never going to make a good rapper anyway. Ilikuwa ile hype. I think there was a time umri wetu wakati tulikuwa, there was a time everybody thought comedy. You can be a rapper. Yeah, you can be a rapper, right? But then the more here nataka kuzungumzia, there's something that you said about your mom actually supporting your dream. Yeah. And I think I would like to think maybe your mom was a little bit ahead of time, kwa sababu back then is not a lot of parents would actually say kwamba, you know what, unataka kuwa mwanamuziki, nita support it. It's more like nenda shule. Sasa things have changed. Sasa I have two girls. Mtoto wangu akiniambia bwana mimi I want to be a musician because we've seen things. I'm gonna, you know what, it's okay. Let's see kama kuna knowledge ambayo unaweza ukaipata zaidi as you're trying to pursue this career. Back then it was different. Why do you think made your mom feel like, you know what, ni last born ule mtoto wa mwisho kwamba everything is ready? How she just thought kwamba, you know what, let me be part of kujaribu kupush ndoto mzee. Now why is it so hard for other parents to do the same? Sasa I think for my mom was different kwa sababu mamangu alikuwa mwalimu.
So apart from her being a teacher, mama pia anaandika mashairi sana. She's an artist. She's an artist. She's a creative. So nimekuwa naangalia anapoandika mashairi, anasoma mashairi, unajua hata shule alikuwa anatufundisha mashairi Kiswahili. Mama ni anapiga Kiswahili ile proper Kiswahili. Unajua na alikuwa mwalimu wa Kiswahili. So I think alichukulia ile kitu kama let me support my son kwa sababu hata mimi nilikuwa nafanya hichi kitu. Umenielewa? Kwa sababu naona kuna talent. Lakini ndo tunarudi pale mama alikuwa ananisupport. Pesa ya kwanza mimi namlipa Luchi ilitoka kwa mama. I remember that, yani nakumbuka ile siku vizuri kama nimetokea jana. Namfuata, namwambia mama nimempata producer anaitwa Luchi, yuko Oysterbay. Akaniuliza umekutanishwa naye na nani? Nikamwambia nimekutanishwa naye na rafiki yangu mmoja tuko naye Santando anaitwa Beni Mponzi. Akaniambia okay sawa. Kwa anataka kiasi gani? Nikamtajia. Mama nimemfuata chumbani kwake. Imagine. Na ilikuwa ni Jumamosi kama leo. Akatoa pochi yake, akanipa pesa. Akaniambia nenda rudi na hiyo beat tuisikilize. So I went to Luchi. She pushed for a little bit of accountability tunajua pale. Lakini alikuwa toka mwanzo mama alikuwa ananiamini sana mimi when it comes to money. Okay. Yani mimi hata shule ada alikuwa ananipa mimi. Naenda nalipa mwenyewe. Hujawahi kufanya mafikisho? Hapana, sijawahi. Umeelewa? So mama when it comes to money, mama hajawahi kuwa na doubt na mimi kwenye swala la pesa. Kwa sababu alikuwa anajua kabisa huyu nampa pesa, anaenda kulipa ada. Umeelewa? Baba atatoa pesa, anamwambia mama hela hii hapa. Gozi nenda, utaenda kulipa mwenyewe. Kwa sababu shule ilikuwa ni mbali. Unajua, muda mwingine kipindi kile ada unalipa shuleni au unalipa benki, lakini alikuwa sana hivyo, ilikuwa unalipa sana shule. Umeona, wanakupa receipt. So mama alikuwa anataka tu vipi umeshalipa? Naomba tu receipt. Umeelewa? So that just in case akae nayo kama kule wakisema bana jamaa hajalipa ada bana receipt ipo. Umeelewa? So alivyoenda nilivyokuja baadaye sasa kumuonesha kwamba tumeshaenda sasa kwa Luchi, nimepata instrument na ni hii hapa. Basi akasikiliza pale akaniambia ni beat nzuri. So utaimba nini? Nikamuelezea pale akaniambia sawa, go for it. Umeona? Ilishia pale na nimemaliza kufanya tumemaliza vocal kwa sababu dunga ile ilikuwa inanipelekesha 1 2 3. Imagine tumeingiza vocal ilikuwa kama kwenye saa 12. Dunga did mixing and mastering in 1 hour akanipa the whole song. Amechukua wimbo wako. So I was like bro, kwa hii kitu kumbe ulikuwa unaweza kufanya muda mrefu tu. Process. Kuna unanikalisha ndio. Process. Smart man Dunga, smart man. Umeona, nipo ni 1 hour. Tumeingiza kama saa 12 saa 1 kanipa kila kitu. So nimerudi nayo home, nimetoka home kesho asubuhi na wapitishia washikaji wanasikiliza hapo bonge moja la kitu. He was the one who gave me number ya Bidazo na kanambia mpelekee mshikaji asikilize. Akiipenda anaweza akacheza. Asipoipenda then we have to make another track so that wao waweze kuisikiliza then wakisema ni nzuri. But good thing nimempelekea jamaa. Nimepeleka ilikuwa ni poster. Niko nje nasikilizia kwamba jamaa anipe, nasikia wimbo unapigwa kwenye radio. How did that feel, my guy? That was great. You're like, I've made it. That was dope. That was dope. Wow. Nasikia ngoma inapigwa kwenye radio, mimi niko nje. I'm like, kwa sababu kuna mlinzi, afu mlinzi alikuwa na radio. So alikuwa anasikiliza naye kile kipindi. Baka tuna ngoma mpya hapa ya msanii mpya anaitwa Gosby, inaitwa VP, imefanywa na Luchi, mixing and mastering kafanya Dunga 41 Records. Remember that time 41 Records was 41 Records. So kitu ambacho kilikuwa kinatoka kwa Dunga kilikuwa kina uzito. So hata wao walipopokea I was like, okay, tuisikilize. Umesikiliza ngoma kali ikaenda kwenye ile. So hapo ndo vitu vingine vyote vikafuata. Wow, amazing. I love it support ya mama kwa sababu a lot of time watu, and I'm speaking this from, I can tell from a man's perspective, right? A lot of time washua wetu walikuwa sio watu wa kuentertain ya mama. Kwa sababu washua wetu it was more like soma wajibika. And I get it kwa sababu ukiangalia historia yetu na ukiangalia wenyewe kizazi chao, say maybe tukianza labda na kizazi cha kwanza ambapo walikuwa babu zetu wengi baada ya uhuru
ndio akaanza kupata hizo kazi, right? Ilikuwa and then washua wetu labda baadhi ndio walipata chance ya kwenda kusoma, wakarudi karibu wote wakapata kazi. So for them it was more like, oh, hii ndio njia ya kutoboa. Kwa hiyo mambo ya kuwa mbunifu, siji creative, siji arts, siji nini. No, it's not gonna work. Hakikisha unasoma, unafaulu ili upate kazi. So ndio maana it's really really amazing unapopata mzazi ambaye ametoka kama from that era ambaye alikuwa sema, you know what, I'll support you wherever that you can. Ingaje ilikuja na conditions kwamba fanya huko lakini make sure unasoma. Make sure unasoma. Wow. That's amazing. So you work in the corporate world now, right? Talk to me about, so you've told me kwamba one of the reasons you had to, I wouldn't say kwamba umeacha mziki now, kwa sababu ni kitu ambacho nakupenda. Na najua every now and then you still go to the booth, you know, you do your thing. Lakini sio kitu ambacho kinachukua muda wako kama ambavyo kilikuwa kinachukua zamani labda. Right? Na sababu kubwa ndio ile nilikuwa nakwambia ni time pamoja na majukumu. Certain age ukishafika unaanza kuwa na majukumu. Then unaona kuanza kutegemea tena watu ni kama ni mzigo. Umeelewa? Kwa sababu muziki ambao nilikuwa nafanya nilikuwa napewa support na familia yangu yote. Unajua, sister atanipa $1,000,000 nenda kafanya video. Tachukua hapa 500,000 kwa bro, unajua vile. Tachukua 500,000 nyingine kwa sister. They never complained. Wow. Never complained. Lakini I remember there was a time nilifanya show kwenye mikoa fulani hivi kama 2-3. And then nikarudi nyumbani. Nimerudi nyumbani. So mom kesho yake nampiga mzinga. Na baba naomba 70,000 niweke mafuta. Nataka nitoke. Toge. Mama anataka Gosby, anambia Gosby, subiri kwanza. Hivi wewe usipotoka kwenye hiyo mikoa nilikuwa kuona kabisa mimi unafanya hizi show. Ina maana walikuwa hawakulipi au? Mama wewe nipe tu hiyo 70,000 alafu tutakuja kuongea. Unajua sasa sikutaka tena niendelee na hayo maisha. So nilikutana uzuri wakati naendelea hivyo. Napenda sana kuhenga na watu, najifunza vitu vingi. Nikakutana na washikaji zangu Costec. So wao waliniingiza kwenye ulimwengu wa having a creative agency, kujifunza marketing, umenielewa maana, the whole creative process, kutengeneza campaign, kufanya nini. So baadaye tukafungua kampuni, walifungua kampuni inaitwa Pixelbase. So mimi nilikuwa niko pale nikaanza kujifunza client service, unajua kuhudumia wateja nini. So tulikuwa tuna clients pale kadhaa ambao kidogo 200-300 ilikuwa hainipigi chenga. So from there ndo nikaanza sasa kuingia kwenye huo ulimwengu. Umeelewa? Na nashukuru Mungu kiasi kwamba naweza kujikimu mimi pamoja na familia yangu. Umeelewa? Kiasi kwamba siwezi nikasema natoka and then nikutane na watu nianze kuwaomba pesa. Ya bana mimi naomba bana ninunulie hata mishikaki 2 hapa ndugu yangu. Unajua? Iko na kitu ambacho nilikuwa na avoid, and I thank God for that. Mimi always naambia watu kwamba mimi I think money is good. So because utajiri just gives you options. Mimi naambia ni the only reason why the only drive you should have kutafuta hela ni option. Kwa maana kwamba you can have an option either nikae nyumbani au nitoke. It doesn't even require a lot of money kwamba nile mishkaki au nile ugali. It's a better option kuliko kumpigia mtu simu kwamba livelihood yako itegemee kwa mtu mwingine. Na nadhani kitu ambacho wewe from what you're saying ni kitu ambacho ulikiona ukasema based on experience ya watu wengine ukaona ndani. Why is it so hard for others to let go, man? I don't know. Maybe it's the, kwa sababu naweza nikasema pia ni addiction. Unajua muziki una addiction fulani hivi moja mbaya sana. Muziki au fame? I think it's both. It's both. Sasa ndo narudi pale. Kwangu mimi fame haikuwahi kuwa issue. Kwa sababu kuna watu wengine wameanza kuwa maarufu na miaka 20, 22, 23, 30. So mimi I have been famous toka niko primary. As in
Shule naosoma mimi kila mtu alikuwa ananijua. Mtaani kila mtu ananijua. Kuanzia Biafra kushuka mpaka Msasani. Like everybody knows me. Nikitembea mitaa miwili kila mtu ananisalimia. Nikitembea mtaa mwingine kila mtu ananisalimia. Nimeenda Santanto the same. Umeelewa? So mimi kwangu maarufu haukuwahi kunitesa kwamba bana sasa hivi nikisimama kidogo itakuwaje? Watu wataacha kunijua, unajua. Umeelewa? Ndio maana mimi hata muziki wangu unafanya sikuwahi, hakuna kiki kwamba I have to stay relevant machoni kwa watu. Unajua nitakaa kimya, I drop a song here and there. That's it. You guys want to play it? Cool. You don't want to play it? It's fine. Umeelewa? Naendelea na maisha yangu. Sasa kuna wengine ambao ile fame imewachukua sana kiasi cha kwamba wanahisi mimi nikiacha hii itakuwaje? Nikiacha itakuwaje? Mtaani watu wataacha kunijua. Unajua? Tembea hapa and I think it also becomes extra hard when it becomes the only thing you know. Yes. And when it becomes kwamba the only thing that you know is to make music. Yeah. It's hard. It's ridiculous. Na ndio maana mimi sasa hivi ni waga nikikutana kama nikienda studio nikikutana na wasanii ambao nao ndo wanaanza. Huwa nawaambia wengi sana kwamba please kama ujienda shule it's fine but tafuta skills. Make sure you learn something. Jifunze photography. Jifunze videography. Umeelewa? Learn graphics. Jifunze copywriting. Jifunze kitu ambacho kama hii kitu haita work, utaenda sehemu utapata shilingi 50,000, utapata 100,000. Itakusaidia kula. Itakusaidia watu kutokudharau. Kwa sababu wewe you might think unampigia mtu simu, huyo mtu aongee na watu wengine, but trust me, watu wengi sana ambao tunawapigiaga simu kuwaomba sisi watusaidie ni watu ambao wanaenda kututangaza. 100%. Yaani wewe utafikiri kwamba nampigia Mike hapa naomba 100,000, Mike kumbe pale kakuweka loudspeaker yuko na watu kibao. Unaona? Gosby ananiomba hela. Wasanii hawana kitu, mimi sinawaambiaga kila siku. Majina makubwa tu hawana hela hawa. Jamaa, mbona hapa namtumia sasa hivi 100,000 hapa. Umeona? Sasa you can avoid hivyo vitu kama ukiona hii kitu haifanyi kazi and you have a skills, hata kama hujaenda labda shule kuwa na degree au na diploma, lakini if you have a skill una uwezo kutengeneza shilingi 50 yako mwenyewe ambayo utakaa mwenyewe utasema bana naenda kwa Mangi pale nachukua kitu changu nakaa homu nakula maisha yangu yanaendelea. Umenielewa? Sisumbuki niende Elements and then nifike nianze kuwasikilizia watu bana naleta bucket hapa. Umeelewa? When I used to be on radio, right? Nilikuwa nafanya kazi radio. It came with a lot of things. One of the things that you come back. So this is one thing I learned. Back then tulikuwa tunafanya kipindi kinaitwa Super Mix. Nilikuwa nafanya Zembwela. So it was a very big show. Yes, it was. Monday to Friday. It was. Saa 3 mpaka saa 7. Yeah. I used to be a big fan. Yeah, man, I remember you used to talk a lot. So one of the things that I realized ni kwamba I would get calls watu nakuza tumeza kipindi kwa wapi na bwana mimi natoka tunaenda nyumbani. Joseph flani bwana. So unaifika pale unakaa tu kwamba people will always pump you up and people are like we love your show na nini piga mitungi. Okay, mtakaa pale mtapiga zenu bia nini, of course watalipa unajua na kutafuta, lakini later on you realize kwamba these people would only hang with you because for them you're like we're hanging out with that guy na vitu kama hivyo. And it reached a point I was like I don't think this is the kind of life ambayo yani is not the kind of life ambayo mimi nataka and it happened a lot. Me, I never used to pay for drinks nilikuwa nikienda club. I never used to pay for drinks. And natoka hivi nenda club still elements of sema still ukitaka Michael Baru tupe kunywa still. Now there's a thin line between knowing when to back off na kusema or to fall into the other part. Because of some, you know what, everybody loves me. Kwa ndo maisha ambayo nataka niishi, especially ikitokea at a certain age. Probably that's why Dunga alikufanya, because I look at it, I feel like Dunga alichukua kama role of mentorship with you. Kama you know what, let me take you through the process ili uelewe. Mshikaji wangu Benoni na waga naitaga mchakato wa maumivu, kwamba lazima uumie, lazima umind kwamba kwa nini anawafanyia wengine mimi alifanyii, ili ukifanya kweli ujue and then you can make your own decision from there. And I feel like a lot of the things that we lack now as men is actually mentorship.
I don't think we have enough mentors ambao they will actually sit you down na kukwambia, you know what, yeah, I don't think kuna kwenda ni sawa. True. So growing up hivyo vitu vilikuwepo sana. Unajua tulikuwa na bro mtaani ambaye alikuwa anaweza kufuata kukwambia bana nasikia ushaanza kula vitu. Very true. Bana 100%. Acha. Au so wale unacheza nao wale sitaki kukuona bana. Yes. Umenielewa na sio hata sio blood. Ni mtu wa mtaani lakini ambaye amekuwa anakuona kwamba bana nishakuona una hang na wale jamaa. Sitaki. Siku nikija kukuona takucharaza. Yeah. Unajua kulikuwa kuna hiyo kitu kimejengwa kwenye society zetu kwamba mtu yoyote anaweza kukudiscipline. Yes. Sasa hivi tuna mageti. Ni ngumu hata kukudiscipline. Alafu waga nasema sasa hivi sisi au sisi ambao tunakaa kwenye mageti. Huko ambao hawakai kwenye mageti, you think hata huko kwao imekuwa ni issue kwa sababu sasa hivi fikiria kuna cases mwalimu tu anamdiscipline mtoto, mzazi anaenda shule kinawaka. Lakini sisi nakumbuka St. Anton ni kwamba mzazi anaitwa. Anaambia bana huyu jamaa amekosea na mzazi yuko assembly pale anasema tena naomba muongeze. Utapigwa fimbo na turuka pale. Baruchi alikuwa na theory yake, alikuwa anakuambia kwanza naomba ujue mwalimu akosea. Au usije kadhani mimi nikaitwa shule kwa msala wako nikawa upande wako. Yaani hicho kitu naomba tuwekane sawa kabisa. Kwamba mwalimu akosea. Hiyo maana yake kwa sababu nilikuwa namjua nyumbani. Manake misala yangu yote ya shule imalize huko. Ikija kwamba njoo na mama bana njoo na mzazi ni hatari. So nadhani ile imetu shape sana. Sasa hivi kuna shule unawapeleka watoto anakuambia hawezi hata kuwa discipline tu. Sababu mwalimu hataki mgombeza mtoto anaweza kwenda kwa mtu mwingine akamwambia mwalimu kanigombeza afu ikawa issue. So nadhani ile pia imetujenga sana sisi kama wa sasa hivi tofauti na watoto ambao tunawakuza. And I think men generation hii kidogo tumekimbia hilo jukumu la kuweza kukaa na kusema you know what, let me mentor this guy, you know what, because mimi I know exactly the guys ambao wale kwa mfano kwenye professional journalism I know a couple men ambao walikaa mimi I always say Josh Murunga, I would always give respect to mtu kama Jimmy Kabwe. These are the guys ambao najua walikaa na mimi wakaanza kuniambia Michael no. Musa Hussein, shout out to Musa Hussein. Musa Hussein sasa hivi anatangaza Jahazi. These are the guys ambao mimi kabisa walikuwa wanakaa na mimi no. This is the way to go. This is not. And then ulikuwa afu nyumbani ulikuwa na mabro pia. Babu bro kizingua anakupiga makonzi. Yaani anakunyosha kuna shingine bro alikuwa atazifishi kwa wazazi. Yaani anamalizana na wewe mwenyewe. Kwa hiyo kidogo ili tunanili. I want us to go nataka kuzungumzia your life as a family man now. Yeah. Do you miss the odd life of, I mean, of course now you have a family, mambo yameenda na vitu kama hivyo, lakini do you miss the odd life of actually getting back to the booth na kujaribu, you know, always thinking of making a hit? Do you miss that kind of thing, or that era is completely gone for you? No. I don't. Lakini kwa sababu to be honest, watoto wangu wamekuja na niseme wamenibadilisha sana. Tell me about it. Umenielewa kwa sababu ni two boys, eh? Yeah. I have two boys. I have two boys and a girl. Sasa wamenibadilisha sana kiasi cha kwamba nilivyompata wa kwanza nilimpata while I was still doing music, lakini nilikuwa na hawa washikaji zangu ambao tuko kwenye creative industry. So alinishape sana kwa sababu that was the first time mimi becoming a father. Sasa hapo ndo ilikuwa inani hit kwamba I have to do something with my life now. Umenielewa? And the good thing is Mungu alinisaidia kipindi kile kabla sijamuoa mke wangu, alikuwa naye yuko very smart kichwani. Umenielewa? So tulikuwa tunaweza kukaa na akaniambia so wewe unajua we have to do 1 2 3 4 5. Unajua inabidi tuangalie hii kitu kwenye this direction, inabidi tufanye hivi. So I thank God nilipata mtu ambaye kidogo pia japokuwa ukiachana na akili alikuwa ni muelewa. Alikuwa anaelewa lifestyle yangu kwamba we don't have to go faster, lakini we have to do something with our life. Umenielewa? Inabidi tuanze mchakato sasa wa kutengeneza maisha. Transition. Nielewa. Na mimi sikutaka kwamba
unajua sasa hivi mimi I'm not ready, wewe bana fanya issue zako ambazo watu wengi sana wanafanya wakipataga watoto. It's the easy way out, right? Yeah, we always choose the easy way out. So hey, I'm not ready. I'm not ready. I'll see what I can do about the child, lakini yeah. So kwa kwangu mimi sikutaka hicho kitu kwa sababu mimi nimekuwa namuona baba yangu na mama yangu. So I never wanted that for my kids. Na ndio maana niko willing kwamba nasema I have to find a solution ya kitu ambacho kinaweza kuniingizia shilingi 200-300 so that huyu dogo na mama yake wasianze kusafa kuangalia vitu vingine ambavyo wanabidi kuvifanya. So sometimes na miss kwenda booth and everything, just creating music lakini not creating hits kwa sababu okay sawa unatengeneza hits lakini they come and go. Ni kitu cha miezi 6 miezi 3 tena sasa hivi vizidi sana miezi 6 ni uongo unajua 3 months down the line unajua secular imekuwa faster sana. So watoto wangu wamenibadilisha sana lakini kingine wamenipush sana kuendelea kufanya vitu vingine ambavyo vinaweza kuwasaidia wao. It's amazing you say it because I remember when I got my first child, Gianna is 7, she's turning 18. She's turning 18 May. The second one, Brielle, is turning 5 in April. And when I got Gianna, I was talking to my guy Ruben Deg in Chakali, right? Yeah. And I was like, I don't know, man. I don't know. Me being a father, kama mwenye na mambo ya kitoto kibao. Mimi na mambo ya kitoto kibao bado sijakuwa. Alafu ghafla tena mimi nakuwa baba. And then Ruben said something that really stuck with me. It's the advice I always give watu ambao wanaenda kuwa baba. And I remember Michael, look at it this way. Wakati nilikuwa nafanya kazi BBC. Kama you work at BBC as a senior producer, manake you have a team that you're leading. So kama watu walikuamini wakakupa timu uongoze, manake there's something in you. Yeah. So it's not completely lost. Anyway, you just have to figure out now what is it na mambo. Au vivyo akaambia yeye mwenyewe akaambia ni asikwambie kitu mwanangu. Mambo haji na manual, yani you just figure it out. You just figure it out as you go. Yeah. But excuse me, but that thing, especially being a parent for the first time, really changed my perspective about a lot of things. Is when I realized very few things actually matter. Yeah. Very few things actually. We spend a lot of time kwenda huku kurudi huku na nini, and then ukurudi nyumbani kwa mtoto ambaye hata ongee, you're just excited amekuona pale, and then you realize bonge moja la joy. Yaani unatoka kwenye mishemishe unarudi home unafungua hivi mlango. Then jamaa anakufuata anakurukia. Daddy. Bonge moja la joy. Squeeze my kids have this tendency and nikifika tu nyumbani nikipiga on, they run and wanakuja pale, bro. It is so fulfilling kiasi kwamba wasipokuja I'm like why? Mimi muda mwingine mwenyewe nikiaga home wife namuuliza vipi? Wamelala. I'm like why? Yani na yule mdogo akija anakuja upande wa dereva, so namweka hapa tunakaa sehemu tunaingia, yule mwingine mkubwa anakuja pembeni. The first thing they say is shikamoo dadi, pole na kazi bro. That is best feeling ever. Best feeling ever. No matter, it's hard sana mimi it's hard for me and I try kwa sababu circumstances ni tofauti, but sometimes inakuwa ngumu sana kuelewa watu ambao fathers ambao they don't really commit to their kids. I get it, circumstances ni tofauti and I try to be empathetic, but I'm like, how do you miss out on this, man? Kwa sababu ndo I had a friend of mine akawa kuna siku alikuwa ananiambia kwamba muda wa watoto ku hang out na wewe au ku have that love ya baba au mama karudi nyumbani ni muda mfupi sana. I agree. Yani it's kuanzia wana miaka 2 wakaanza kuongea mpaka miaka 10-11. So you have only 10 to 11 years. After that hawa jamaa hawana time. Hawana time. After that hawa jamaa watakuwa wanakuambia
I want to hang out with Julie. It's no I want to hang out with Andrew. Mshikaji wangu. So today we are going to a party. So tunafikia yetu shule ana party, so tunaenda sleepaway. Back then unawamiss. Umeelewa? Back then unawamiss. There's nothing you can do about. Yani imeisha. Yeah. So jamaa kana ananiambia kwamba watu wengi they miss out this part, and then baadaye they come to realize kwamba watoto hawana mapenzi nao. Yeah. Then wanaanza kujiuliza, mbona alikuwa anawapeleka shule? But it's more than that. It's more than that, bro. It's more than Kwa sababu mtoto afikirii kuhusu pesa. Yeah. Pesa ni kitu cha mwisho. Matter of fact, they don't even know. They don't even know about money. Umeelewa? Mtoto hata umpandishe tuseme boda, which is not a good thing. Lakini mtoto hata ukimpandisha boda, kusema unampeleka shule, bonge moja la joy kwa. I agree. Mtoto hata umpandishe baskeli unampeleka shule, bonge moja la joy kwa. I agree. Umeelewa? Umpeleke tu hata kununua ice cream machine 500, mkala pamoja, mkakaa, mkatembea, bonge moja la joy kwa. 100% so, agree. It's never even about money, lakini it's about time. Kwamba wewe umeweka muda gani kwa watoto. Unajua, it's funny you said it, because mimi nikiangalia my life here, the moment nilianza form 1 nilienda boarding. I never went back home. Literally. Nilikuwa nikienda nyumbani likizo. Unakaa wiki 2 nyumbani, wiki 3 back to school. St. Anton nimesoma 11, nilikuwa nakaa hostel. So literally I wasn't home. Kwa nyumbani tena narudi likizo. Then chuo. Chuo kazi. I never went back home. Kwa hiyo kama mzee akuweza kuinstill baadhi ya vitu wakati nipo mdogo, kipindi ambacho namuona around, inakuwa very ngumu huku juu mimi kuweza kunanili. Ngumu sana. And that's the trick part watu wazima wajua. Mimi I remember vividly my dad used to have this tendency kwamba luckily kwa mfanya kazi wa serikali, kwa hiyo na mara nyingi sana mfanya kazi mikoani. Tunashukuru Mungu mikoani hakuna foleni. Kwa hiyo mzee mara nyingi akitoka ofisi saa 9:30 ile saa 10 yuko zake home. Yuko home yani. Anakaa zake home mpaka saa 1 hivi, mnakaa pale mnapiga story, mnazunguka, mnarudi nini. My dad used to smoke. Anavuta sigara zake, mnakaa pale nini. Akitoka zake anaanza kunywa bia zake na washikaji. Saa 3:30 saa 4 yuko home. Akifika pale home kuna bia yake moja tunagombania kumfungulia mwisho pale. Mnapiga story nini, baada hapo anaingia zake kulala, kesho yake mnaanza. But that was a tendency now. And I think that is something all of us nyumbani ambavyo tumepick. Kwamba yani unless kuna shughuli nyingi, lakini mimi hata bro hata mdogo yani kwamba tukitoka tu kazini the first thing they think about is go home. And lakini kwa mfano hypothetically speaking, I'm sure kama mshua angekuwa mtu akitoka kazini anapita kwenye misheni zake nyumbani saa 3, saa 4, saa 5. Na wewe ungekuwa hivyo. You think that is right? Yes. You think that is right? And as a kid you imitate. So nilikuwa na bosi mmoja, alikuwa ni mzungu yule jamaa. Ofisi yake ilikuwa ni karibu na as in nyumba yake ilikuwa ni karibu na ofisini. Lakini jamaa alikuwa anakujaga na gari. So yule jamaa alisema kabisa mwanzo from the jump. Yaani ulikuwa kama ni mfanyakazi mpya, ukienda kutambulishwa naye anakuambia kabisa kwamba please, kama una kitu na mimi chochote, usinibook saa 7 mpaka saa 8. Kwa sababu naenda shule kuwachukua watoto. So daily. So kila mtu alikuwa anajua ofisini kwamba huyu jamaa ikifika saa 7 hapatikani. Na yeye sasa alipokuwa anakaa na shuleni ilikuwa sio mbali. So ni kama 10-15 minutes. Lakini alikuwa ana make sure kwamba anaenda kuwachukua wale watoto, atakaa nao, watapiga lunch, and then akimaliza atarudi ofisini. And that's the reason why tulikuja kugundua baadaye kwa nini alikuwa anakuja ofisini na gari. Wakati nyumbani kwake ilikuwa ni nje tu. Walking distance. Ni miguu 5 unatembea. Lakini jamaa alikuwa anakuja na gari ili asipoteze muda wa kwenda nyumbani, kuchukua funguo, kufungua geti, kutoka. Alikuwa ni pale pale, anawasha gari, anaenda kuchukua watoto, anarudi. Na ndani sasa akitoka pale ndo anatembea, anakuja ofisini. So aliweka hiyo kitu. Invested time ya kukaa na watoto. Jamaa ilikuwa ni sijui watoto sijui wana play shuleni, sijui wana soccer practice, wanafanya nini. The guy was there. Na alikuwa anasema kabisa, leo saa 10 ikifika naondoka, watoto wangu shule wana 1, 2, 3. So mimi nilijifunzaje hata kabla sija mtoto, nilikuwa nijifunza sasa, jamaa ndugu yangu. Kwa sababu nilikuwa sijaona kwa mtu mweusi. Jamaa alikuwa ni mtu mweusi. Bana. Jamaa alikuwa ni mzungu. So
nasema jamaa wengine mbona ambao tunafanya nao kazi hao jamaa wana watoto mimi nawajua lakini mbona sioni kitu kwao hata mara moja. Umeona? Lakini kwa huyu jamaa alikuwa anaifanya kila siku. So niko na hiki ni kitu kizuri. So na mimi muda mwingine nikipataga time ofisini I go pick my kids kutoka shule. Unajua? Na nataka nao nini dakika 2-3 lakini ile joy ambayo wanayo nikiwafuata shule au mama yao akiwafuata shule. Bro, it's different, bro. Different. You can't explain. You can't explain. Mimi that's when I learned kwamba this is why I always drive my kids to school. I cannot sio rahisi kuja kuwafuata lakini I'll make sure every morning unless mimi naumwa nimetravel lakini every morning. Yani toka wameanza shule watoto. Toka wameanza shule. Tunawapeleka toka wameanza shule maisha yote ya shule and as long as I live in Dapa that will always be the tendency kwamba I have to make sure hata kufika secondary time it's fine yani jikitu amwezi kuescape and it's me because those 45 minutes an hour ambao natumia kwenye foleni kuwapeleka na nini actually you learn things about your kids and then you learn things about your kids and this is when you know kwamba kids are smart they pick on things na nini yani it's just it's so juzi nampeleka dogo asubuhi shule niko na wife kulitumwa message kwenye group ya shuleni kwao kwamba there's a ghost sijui nini kwenye washroom zao which is not true. Walimu wanasema kwamba hii kitu wameleta tu wanafunzi wengine but it's not true. So I wanted to know kama mtoto wangu anajua kuhusu hiyo habari. So I asked him, vipi? Do you go to the washroom ya shule? Akaniambia but what about Mike Dada? Akashangaa, Daddy, how did you know about Mike Dada? The ghost writer Mike Dada. The ghost writer Mike Dada. I was like, nimesoma kwenye message ya group. People they're just talking. Lakini mimi nikamuuliza, lakini unaendaga washroom? Mimi naendaga washroom. Hizo ni story tu. Wow. So nilijifunza vitu pale kumbe dogo kumbe naye anajua but he's not worried about it. Mimi naenda bana, hizo ni story tu napiga tu shuleni nini. Lakini imagine kama nisingeongea naye kuhusu hopefully labda angekuwa na wasiwasi au nini. Lakini sasa pale I wanted to make sure kwamba huyu jamaa anajua hii kitu. Is he comfortable with it? Au kama hajui I have to tell him so that ajue kwamba kuna hii kitu ambacho walimu wamesema kwamba sio issue. Umeelewa? Lakini yeye hapana. Mimi naenda maana hiyo story tu jamaa wanaongea shuleni. Amazing. Kuna earlier you talked about when you're making the transition how your partner was so understanding in the sense kwamba alielewa kwamba this is a process now, you know. She kinda let you do it in your own pace. Yes. Tell me how much that ilikuwa helpful kiasi gani kwa sababu I think a lot of times people wanategemea sudden changes. Na mara nyingi watu wanasahau and this is really me speaking from reading and from talking to guys. I think a lot of time our partners wanasahau kwamba it's hard kutoka kujua kwamba this is the certain way of life that I'm used to. Now inabidi nibadilike huko. It involves you changing your train of thoughts. It involves probably even involves you breaking your cycle. In a plan of so it's a process and it's very as a man I understand but it is very conflicting in your mind. Sometimes I'm like me and Gosby been friends for so long. I know he has issues and I know this is where I want to go, so probably it means I need to let him go. But then how do I do that? He's been my boy for so long, we've been hanging out, and now maybe say I'm married, kwa hiyo na anajua influence yake kidogo inaweza kuleta negative implication kwenye marriage yangu. So I need to let go of this. But then he's my boy, we've been boys. So those kind of things are very conflicting for guys. How was that for you? So for me it wasn't easy. Kwa sababu mimi I made decision mwenyewe. She was even surprised kwamba are you sure unafanya hii kitu? It's like kwa sababu she was pushing me. And the good thing is yeye mwenyewe alikuwa anafanya muziki. Lakini yeye ilifika point aliacha. And the reason aliacha mapema before me and the reason aliacha kabisa kwa sababu yeye alikuwa anapitia as a filmer ukiwa kwenye hii industry, male dominated industry, ina vitu vingi sana, it's worse. So yeye alikuwa anapitia hizi changamoto nyingi sana za watu kumtongoza, kufanya nini, DJ sijui akitaka kupeleka nyimbo baadaye sasa tukutane sijui wapi. Sasa hivyo vitu vyote alikuwa ananionyesha. Ikafika point ananiambia babe, mimi naona hivi vitu niache kwa sababu it's too much. Alafu mwisho wa siku natumia energy nyingi, nafanya nini.
So lakini yeye ananiambia mimi nafanya hivi mimi mwenyewe, umenielewa? Na hata watu wengine walikuwa kukutana nao, wewe umemwachisha bana. I'm like, bro. No, nyie ndo mmemwachisha. Mimi sijamwachisha, nyie ndo mmemwachisha ambao mlikuwa mtaki kumsupport mpaka mpate kitu fulani. Umenielewa? So kwangu mimi it was easy in one way or another, lakini pia kwake yeye alikuwa ananiambia kwamba just do it. If you want to continue with doing music, fanya. Umeelewa? Maybe you can make money out of it. Lakini mimi mwenyewe nilikuwa naona kabisa kwamba I'm spending a lot of money and I'm not getting anything back. Your return of investment kwangu ilikuwa iko zero. Kwa sababu if I tell you something, toka nimeanza kufanya muziki sijawahi hata kutengeneza 10M. No shit. Yeah. All the time about family. All the time. But you've spent way I have spent more than that. I have spent more than that. Sijawahi tengeneza hata 10M. Sijawahi. Because kitu ambacho nilishawahi kufanya na kikanitengenezea pesa, nilifanyaga jengo, Hami alinilipa 1.5. That's the most amount of money umetengeneza kwa pamoja kwamba umelipwa haki yako ni. Yes. Hujajumlisha shows, hujafanya nini, nada. Yaani hela kubwa ulipata kwenye jengo. Hela kubwa nilipata kwenye jengo. Which was 1.5M. 1.5M. 1.5 or 1.7 if I'm not mistaken. Alinipa Hami. And alinipa straight. Like, bro, tulifanya ile tangazo, this is the money that we got. Studio imechukua kiasi fulani, wewe unachukua, and I was happy. Because he was very honest with it. Kwamba this is how much we make. You can check receipt hapa, tumelipwa kiasi fulani. Unachukua kiasi fulani, Pancho is getting kiasi fulani, studio inabaki na kiasi fulani. Mimi hata sichukui kitu. It was a studio lakini kwa studio alikuwa anamaanisha kwamba we have to get other equipments na nini, na pale kulikuwa kuna secretary, alikuwa kuna nini, so yeye alikuwa anamaanisha studio kwamba sio yeye pasei as in ofisi, watu wengine inabidi walipwe lakini sio yeye, kwa sababu hata ukiangalia Hame alikuwa atengeneza chochote kwenye ile studio. So it was about us kwamba bana, mimi nafanya hiko sababu yenu, this is the money, take it, chukua na Pancho, hela inobaki studio watapewa watu wengine. But sisi tulichukua hela nyingi kuliko hela ya studio. Wow. Ndio maana nakwambia hakutengeneza kitu, kwa sababu sisi tulichukua hela nyingi kuliko, sababu mliona mzigo mzima ambao uliingia. So sisi tulichukua hela nyingi kuliko hela ambayo tulipata studio. So pale nikaanza kupiga hesabu kwamba hii biashara ninayofanya nadhani kwamba hailipi. Kwa sababu kama unafanya biashara mfano wa kununua tiles, alafu tiles zako hazitoki, unanunua kila siku, tiles hazitoki, inabidi ubadilishe biashara. Na ndio maana watu wengi ukiangalia Mangi anaweza kaanza na biashara, sijui anauza hardware, baadaye anabadilika, anauza nini, kwa sababu anaangalia na upepo kwamba hii hardware hapa mtaani kila mtu kajenga. So inabidi nifungue labda duka tu la kuuza sukari na unga na vitu vingine. So mimi pale it hit me kwamba I have to do something else. Unajua, I can still do hii kitu kidogo, lakini inabidi niangalie upande wa pili, so that nisifike point nikawa mzigo kwa watu. Unajua wanaume tuna mentality za ajabu sana. Unajua wanaume hatupendi kuwa pushed. As in, especially if you feel like the other part is not understanding, they're not compassionate, they're not. I think wanaume wote tuna arrogance funny if ambayo inakuja with I am the man, I know what I'm doing. Even though sometimes we don't. We don't. Alafu women wana akili sana kuliko sisi. They know. Lazima mwingine wanawaachaga tu, wanatuacha kwamba yeye mnaenda mwacha hangaike. They will let you win. They know. Wanajua kwamba utaboya. So that's the reason I asked that question, kwa sababu a lot of time watu wanakuwa na ile pressure ya kwamba ubadilike na nimbadilishe
mara nyingi inakuwa na ile negative effect kwamba it goes for the worst. Kama mtu anasema mtu anaamua kusema kwamba shout out kwa harusi inayoendelea, maana tunasikia mpaka matarumbeta. Unapoangalia ukisikia matarumbeta nje kuna harusi. Tulipeni tutengeneze soundproof studio. You know, so mara nyingi inakuwa ile kwamba yani the more you push the more mtu ana resist. Kwa kuona kwamba yani especially ufika certain age, na especially kwenye umri wa kujitafuta. Kwa I feel like that ulikuwa ni muda ambao na umri ambao ulikuwa unajitafuta kwamba transitioning, I've become a father and now I have this family, you know, I have the child and the mother that I need to look after. Probably there's music that I think there's still a chance that I can actually pull it off, and then there's this creative agency thing that I have going on. I would like to think on kipindi macho your mind was all over. Now if a person pushes you pale, there's a chance unaweza ukaerupt kabisa. Exactly. Lakini sasa ndo nasema the good thing about me, wife wangu alikuwa nimuelewa sana, and trust me, mpaka leo hii ndo mtu ambaye ananipush sana niende studio. Really? It's like back there was a time ananiambia okay, sasa unajua we can do one thing, wewe utaki kufanya muziki, invest basi kwa mtu mwingine. Tutengeneze label, unajua. Sasa mimi bado I'm still thinking, I'm like no, not now, bado kidogo. Ananiambia just look for artists, unajua you can manage, kwa sababu wewe una akili ya muziki, unajua kitu gani cha kufanya, you know about marketing, so it's very easy for you kumbrand mtu na kumtengeneza mtu. But me I'm like not now, unajua. Sasa hivi na demos ambazo nazo, and most of the time wananiuliza kwa nini usitoe, kwa nini usiende kumalizia, just zitoe, unajua. So sio kwamba yeye alinipush, lakini ni mimi mwenyewe ambaye ilibidi lakini yeye she's like mpaka sasa hivi like toa hizi ngoma ziko ndani tu bwana, zitoe. Unajua mnasikiliza wenyewe, tunasikiza chenye ndio vibe kwa kwanza wenyewe, zitoe makali sana, zitoe. Wow. It's so important to get the right partner, man. I think on the previous episode we talked about picking the right partner because it comes with those kind of things, especially mtu ambaye mnaweza mkasema squeeze kuna maneno yanasema same frequency, yani kwamba they can understand kwamba when you are at your best, na probably she knows kwamba you're a very creative guy, and sometimes when you're creative is when she sees the best in you. There's that too. Unajua kwamba huyu jamaa probably anaona huyu jamaa anapokuwa kwenye shughuli zake za muziki we get the best version of him. You know, she's being smart kwamba if you're thinking about it, do it. That's not. I want to ask you something as you're winding up, Gosby. Tell me about the best advice you've ever received on anything. So nilikuwaga na anko wangu aliniambia kwenye maisha unahitaji uvumilivu. Nothing comes easy. Aliniambia ukiona kitu chochote kinakuja kiurahisi, basi kitaondoka hivyo hivyo kama kilivyokuja. Hakuna kitu kinakuja kirahisi. Ukiona kitu kinakuja kirahisi, kitaondoka hivyo hivyo kilivyokuja. That is so true. Nothing worth having is ever easy. It's never easy. Kwa hiyo kwenye maisha inabidi upambane ili uweze kufika kwenye malengo yako. Ukiona malengo yako ni marahisi, basi inabidi ufikirie kitu kingine cha kufanya. Kwa sababu malengo hayawezi kuwa marahisi. Ndio maana kuna ups and down. Kwa hiyo ni lazima uwe mvumilivu, uhangaike kutafuta kitu kizuri. And the importance of having a tunnel vision pia. Kujua kwamba mimi ninachokitaka ni hiki. So I was uchosema hivyo kwanza nko wako ametisha sana. Nimekumbuka Will Smith was talking kwamba I think kwenye that thing that Kevin Hart has this show Chef Saujina where he brings in watu. So alikuwa anaongea na Will Smith akanamuuliza kwamba kwenye Will Smith alikuwa anajua kwamba did he always have a dream ya kufika hapa alipofika, and then Will Smith said kwamba hakujua itafika huko, lakini alichojua alikuwa na vision kwamba there's something that I need to do, and then akaelewa umuhimu wa kuwa na team ambayo yeye akasema mimi nitakuwa kiongozi wa hii team, and then pamoja no matter what we go through we'll face this thing together. Na ndio maana mpaka leo yuko na Jazzy Jeff kwa sababu that his guy wametoka, lakini he knew kwamba kama nataka kufika kule alipofika with the Grammys and the Oscars kwamba it wasn't going to be easy. Inabidi niwe na watu fulani. Lazima niwe na watu fulani, but it will take a lot of work. Na
along the way, you have to have watu ambao they'll also believe in that. They'll stuck with you all the way to the end. Yeah. That's very important. Wow. The worst advice you've ever got? Ambapo mwenyewe ukifika na small kwa upuzi. Achana na shule, fanya mziki. Alikwambia hivyo, alikwambia achana na shule. I met this Kenyan. So I'm like, listen Buddha, unajua una talent sana, but you're wasting a lot of time. Shule. Me, I'm telling you. Tunaacha hii kitu, unakuja na hii. Hii kitu amesha shule. Acha hii kitu, unakuja na hii. Tunatengeneza pesa mob. Wow. Somebody actually told you that. I was like, achana na hii kitu. Kwa hiyo achana na shule. That time nilikuwa form 5, Nimeshatoa vipi? And then nimetoa Gosby Pro. So nilikutana naye kwenye one of the studios ambazo nilikuwa naenda that time. Nisikiza. That time you were popping. Yeah. I'm popping. Yeah, I'm popping. Fresh kabisa. I'm popping. I said, Buddha, achana na hii kitu. Because nimeenda studio. Did you for a moment think of that? Hell no. Tayari nilikuwa nishajua vitu vinaweza kuja kutokea huko. So that never crossed your mind. Never, bro. Never ever. Wow. Never ever. Wow. Yaani nilisema mimi nitakuwa na kitu chochote, nitakuwa na certificate, nitakuwa na diploma, but I will have something. Yeah. Wow. Right now, for people ambao wanatuangalia, utataka kutusikiliza, say you have young up and coming artists. Kuna artists ambao wako established tayari. Yeah. We have Twitter artists. We have Twitter rappers and Twitter singers. We have Instagram rappers and Instagram singers. Apparently kila mtu anaamini they are the best. And I get it. There's no reason to go in the booth na kurap if you don't feel like you're the best. It's the bravado that comes with it. You have watu ambao they don't feel out there when they're on that crossroad kwamba I'm just one hit away, but then maybe kuna hii option nyingine hapo. If you are to speak to them right now, what would be the thing ambao ungetaka wafahamu? Or what would be one thing ambao ungetaka they look out for? So, hii ni kwa watu wote ambao labda ni wanapenda kufanya muziki au wanafanya muziki sasa hivi. Please make sure you have something. You have a skills. Kama hujaenda shule, make sure unapata any skills yoyote tu ambayo inaweza kuja kukusaidia kupata 200-300. Kama haujaenda shule pia, just make sure unapata hata certificates. Kuna watu wanapata hela sasa hivi, lakini kuna watu ambao mimi wakati naanza muziki tulikuwa tunafanya nao muziki, walikuja baadaye wakapata pesa, lakini hawakujiendeleza. Zile pesa zote zilikuja baadaye zikaisha. So ni muhimu sana kujiendeleza, especially kwenye elimu. Elimu inaweza kitu ambacho mama kila siku alikuwa ananiambia ni kwamba kuna tofauti sana kati ya mtu ambaye ameenda shule na mtu ambaye hajaenda shule. Kuna watu ambao hawajaenda shule but they are very smart. Lakini wanakuwaga ni watu wachache sana. Ukienda shule kuna vitu ambavyo unajua hapa sehemu ni nyamanze, kuna sehemu inabidi niongee. Kuna vitu vya kuongea, kuna vitu vingine ambavyo sipaswi mimi kuviongea. Umenielewa? Na muziki huaga unapagawisha watu. Kwa hiyo ndio maana ukiona huko Marekani there was a time kulikuwa kuna artist and repertoire. Unajua mtu atakuwepo pale, atakwambia bana, unajua ukishakuwa maarufu kuna ins and out, kuna vitu vya kufanya, this is how you're going to behave in public, this is how you're going to behave ukiwa kwenye parties, unabidi uongee hivi, inabidi uongee hivi. Kwa hiyo ukiwa na elimu kidogo au hata ukienda kusoma certificate, kuna namna fulani unaweza kujiendeleza wewe mwenyewe na ukaanza kuarticulate what to say. Umeona? So napenda kuwashauri watu asije mtu akakudanganya kwamba uache shule so that you pursue kwenye muziki wako. Chances are it's only 5 or 10% ya watu ambao wanatoboa kwenye muziki. Watu wengi huwa hawatoboi. And luckily mimi nilifika kwenye stage ambao watu walikuwa wananijua na nini. Umenielewa? So nilikuwa na uwezo wa kusema naendelea bado kukomaa na bado naweza nikafika kwenye stage fulani. Lakini mtu asije akakushauri kwamba uache shule so that uje kufanya muziki. And make sure hata muziki unaofanya una uwezo wa kusomea vitu vingi. Unaweza ukawa vocal coach, ukasomea tu kuwa vocal coach. Kuwafundisha watu
jinsi ya kuimba na nini, you can make money. Mina there was a time nilikuwa nafanya vocal training kwa mwalimu mmoja anaitwa Joet. Joet, nzuri sana. Umeelewa? Joet is making money out of it. Umeelewa? Anatengeneza pesa nzuri tu just being a vocal coach. Unaweza kuwa pianist, ukapiga piano nini, ukawa nyumbani unawafundisha watu. Unaweza kuwa gitaa, ukawa na shule yako kufundisha watu kupiga gitaa. So there's so many things that you can do kupitia huu muziki unaofanya, just in case hii kitu isipo work out, kuna sehemu ya kwenda kuanzia kuliko kuitegemea and then baadaye ukaanza kublame watu. That's the reason why I don't blame anyone. You're very comfortable. Yeah, I'm very comfortable. It happens. You know, I don't blame anyone. Walikuwa wanapiga watu wao, but sasa hivi hawapo tena. You know, I can still drop songs. Wale jamaa hawawezi kabisa kwa sababu muziki umewaacha. Umewatupa. Umeona, hata wakisema warudi sasa hivi hawawezi. It's hard, It's hard. It's very hard. When your time is gone, it's gone. Yeah, it's gone. Yeah, but I can still drop music na watu bado wakasikiliza kwa sababu bado na ile I still have the same style ambayo nilikuwa nayo na ndo style ambayo sasa hivi watu wanaitumia. It's true. You're ahead of your time. Yeah. So, ndio hiyo advice yangu tu. Ni kwamba you make money, make sure kwamba unairudisha kupata skills ya wewe kufanya chochote. Umeongea kuhusu kauli, umenikumbusha kwenda mstari wa FA, I think kwenye wimbo wake Amen alisema kwamba nipe hekima za Suleiman, sio nguvu ya bure. Hata kauli zangu chache zinaonyesha nimeenda shule. I was like, that is very important what you said. That's unaona kama FA. The only MC with that. MC. Another one. You know. Come on. It's true. It's true. I think should and this is and I cannot believe I'm saying this, but Wakazi is my guy. This is why sometimes I'd vote for Wakazi, because for all the discussion that's on Twitter, Wakazi can actually back up anachosema. And yes, na juzi alisema kwamba there's something that he said on Twitter that really I was like, my man. He said, sisemi kwamba mimi I'm the biggest, I'm the best on nini, but I've earned everything that I have. I was like, you know what? You do work hard. And he does. He works hard. And work ethic. Work ethic. Wakazi work ethic kweli. And I think sometimes you can actually see kwamba work ethic plus the fact kwamba ameenda shule na nini, so akicombine exposure, so kuna rooms ambazo I'm sure anaingia other artists hawaingii. Kuna room anaingia, kuna lugha anaongea, he takes his time. Wakati anafanya interview Wasafi alienda na gazeti na daftari ameandika points zake. I don't know alikuwa anabishana na nani. But for me that shows kwamba the intellect level iko up. And we would love to get more artists ambao wapo aina hiyo, so you can always the fallback plan, because shit is hard, man. Shit is hard. It's even extra hard for a man. It's especially kama mwanaume, familia inakutegemea. Na tunajua mara nyingi wanamuziki wetu familia ambazo tunatoka za kawaida sana. Familia za kawaida sana. You know, na umesema kula na Oysterbay ni wachache kuliko wanaorudi nyuma. So kama umepata chance ya kuwa kwenye limelight kidogo na you are earning something, think about how you can actually progress, whether it's going to school, kwenda nini, you know, all those other things. Kumanage wasanii wengine, unajua. Think of all these other things. Sababu muziki ni seasons, bro. Unakwenda. And not everybody's going to be a Jay-Z kwamba kila kitu verse mpaka leo inakuwa relevant, the whole world stops 30 years. No, it's not for everybody. It is there for everybody. Gosby, thank you for coming through, my guy. This has been a very interesting conversation. I love tumeongea kuhusu muziki, tumeongea kuhusu parenting, tumeongea kuhusu career. It is just amazing. Like I said mwanzo, I'm happy to see growth yako na kufikia hapo walipo. Whenever I say, I'm like, God damn, man, because I remember back in the days tunazunguka tu mjini hapa tunakula ngoma na magari ya Ashua. Nenda huku rudi huku na nenda koko pale tunakula ngoma, but now, man, seeing you like this, it is really it's amazing, especially as kama mimi ambaye nafanya hizi podcast na mentors kwa wanaume. I'm always fascinated na uwezo wa kuevolve ambao tunauonyesha, you know, and I know a lot of creative, as a creative as well, najua the struggle that we have with letting go. It is super hard. It is super hard. Very. I can only imagine you're like, umetoka studio, I mean, this is it. And then, I'm like it too. My guy. Thanks, my guy. Thank you for coming through. Yeah, so this is
the end of our episode yetu ya leo ambao ni Men the this is the end of our episode ya leo ya Men the podcast. Remember kutufuata Twitter at Men the podcast, Instagram at Men the podcast, and Facebook as well. YouTube, remember to subscribe to our YouTube channel which is at Men the podcast. Guys, please get those numbers up. Tuanze kulipwa, tuongeze quality of production yetu. So please make it happen. Also remember to subscribe with Spotify, Apple Podcast, Boomplay, au popote pale where you get to listen to your podcast. Remember to subscribe, give us a rating, give comment kwenye sehemu ya kutoa feedback, give us the feedback and tell us what you think. You know, those kind of things zitaendelea ku-improve ratings zetu, and then we'll keep doing what we're doing. Kama unataka kuwasiliana na Nadia ambaye accidentally she couldn't make it today, ni @mindmatterstz on Twitter, @mindmatterstz on Instagram, link kwenye bio yake. So if you need therapy sessions, she's a counselor, she's a therapist. Na you know, kama unahitaji msaada wa mental health, she's your go-to person. To all the artists out there, kama unaona kwamba mental health is a challenge, kuna watu ambao unahitaji counseling, unahitaji guidance, please, kuna watu, worst case scenario, hata bima ya afya artist amjilipie se. Yeah, lipa bima ya afya, nenda Muhimbili wanapokea bima ya afya, kuna sessions pale, kuna wataalamu wapo watakusaidia, you know, and stuff like that. So please, if you work in a creative industry, always remember to also look and take care of your mental health. It can be draining. So remember to take care and look after your mental health. Till next time, man. Peace. Live. You're listening to Now with Men, the podcast.